informed me that Hussein will be martyred here. The same way that we have the hadith from Sayyidina Abbas, rigorously authentic hadith, even Albani has authenticated this, in which Sayyidina Abbas, when he says, Nimtu yawman min al-ayyam, I was sleeping one night, and the Prophet ﷺ appeared to him in a dream. I'll try to cut the details because of the length of these different ahadith. The Prophet ﷺ appeared to him in a dream and said that I have just come from the plains of Karbala where Imam Hussein was martyred, and he said I was collecting the drops of blood in this small bit of glass, jisko Urdu mein aap shishi kehte hain, a field in which the drops of Imam Hussein were collected, and the Prophet ﷺ had this in his hand. And it's very similar to the tradition of Sayyidina Salama, who saw the Prophet ﷺ also in a dream. And she says, the Prophet ﷺ, I saw him, ala ra'sihi wa lihyatihi turab. He had dust on his hair and on his beard. And we know the Prophet ﷺ's appearance was always immaculate. But in this particular dream, the Prophet ﷺ looks distressed, tired, as if he's been on a kind of long journey and he's been to somewhere quite difficult, with dust on his beard, and said, where have you just been? What is the matter? And the Prophet ﷺ replied, Shahidtu qatl al-Husayn anifan. I have just witnessed the murder of Imam Hussein. So the Prophet witnessed the murder, the words here used are murder, and also shahidtu, which is an interesting word to use here. It's the same root as shahada. So the Prophet ﷺ said, I just witnessed this. And this also gives proof to the belief of the Ahlul Sunnah wal Jamaat in two different ways. One, the Prophet ﷺ has knowledge of the unseen. In his time, the Prophet ﷺ already foretold the martyrdom of Imam Hussein, okay, to the Sahaba, and to Salama, and to others as well, Sayyidina Ali. Secondly, the Prophet ﷺ is hadir wa nadir as well, because the Prophet ﷺ said, we just witnessed the martyrdom of Imam Hussein, and we know that by seeing the Prophet ﷺ in your dream is as though you have seen him in reality as well. So these facts point to the position which we hold, that the events of Karbala of Imam Hussein alayhi salam and the events of Karbala are established by the hadith of the Prophet alayhi salatu, in which he said that I myself witnessed this, witnessed these tragic events of Karbala. So that's the first thing to mention. And I would also here point out the fact that the Prophet ﷺ foretold through his knowledge of the unseen what was about to happen in Karbala to his grandson. And we know in the hadiths in which Sayyidina Abbas and Fadl, also the wife of Sayyidina Abbas, saw the Prophet ﷺ crying, weeping, and said, why are you crying? And then again he said the same thing, I am weeping and I am crying because my Hussein has just been martyred by people from my own community. So the Prophet ﷺ foretold the events of Karbala that were about to happen. And what we find in the history books is that the historians then wrote down what happened, but in fact what they wrote down was a realization, an actualization of the prophecy of the Prophet ﷺ. So this is how the history and the Sunnah connects. And one thing what is very important for the viewers to know here is that when something is established by hadith, it has a higher criteria than history. Of course. So historians can take in a lot more things down in their books. Very, moving on to the next part of the question is, what role did Yazid have in the martyrdom of Imam Okay, so as we have already said, the Prophet ﷺ already said that there will be some juveniles from the Quraysh that will martyr Imam Hussein, or that will be the cause of the destruction of my ummah. So he already foretold this, so we know this. The question here is, what role did he have? Is where does the responsibility lie? Some people say, where is the proof that Yazid explicitly said, kill Hussein? Okay? What the question really should be is, who is responsible? We talk about responsibility. Yes. The responsibility lies squarely at the feet of Yazid, who is the ruler of the time, ordered his own governors to carry this out. And if you look at the statement in Shara' Aqaid, which is very, very important, in which he says that there is no doubt for Imam al-Taftazani that Yazid was pleased with the martyrdom of Imam Hussein, because we know that when Hussein's blessed head was presented in the court of that vile individual Yazid, he hit it, the blessed lips of Hussein with the stick. And at that it was that the Sahabi, Hazrat Abu Barza, he admonished him and said, these are the lips that the Prophet ﷺ would kiss with his own lips. And then after this, he humiliated the daughters of the Prophet ﷺ. Yes, and he did all of these actions that he did, we know that Yazid was responsible. This is why Imam Taftazani says there is no question that Yazid was pleased with what happened to Imam Hussein. And on this basis,
Imam Taftazani says, لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله عليه وأنصاره وأعوانه. So he says, we have no doubt in the matter of Yazid in terms of his character and what he did. In fact, in his iman we have no shak. Curse be upon him and his helpers and all of those who were involved in the martyrdom of Imam Hussein, because he was pleased with it. And we know he was an enemy of the Prophet's family. So there is no doubt in our minds who ordered this. In fact, Imam Ahmad bin Hanbal, who was the first fatwa of kufr on Yazid, the first explicit fatwa is from Imam Ahmad bin Hanbal, and he says that Yazid faqad kafara hina amara bi qatl al-Hussein. That Yazid became a kafir when he ordered the killing of Imam Hussein. And then there's a lot of questions about what type of phrases we could use towards Yazid. Some people say they call him pleat, lain, maloon, and you know the severity of some of the words that should be used or to be addressed towards Yazid. How severe can one call him? You've mentioned kufr of Imam Abu Hanifa. The Aimai Karam, they've given him the title, they've done takfir on him. Is that categoric and clear across the board, or is it just some people would use that and the severity of other words should be refrained from? I mean, I know there are certain words that we should refrain that attack his family, as in his parents maybe, that should not be. We should refrain from that. I mean, the Ahlul Sunnah always has a fair and balanced position, and we do not blame somebody else for the actions of one individual unless that blame can be established. Indeed. So this is a very important question, and I've done quite a lot of work on tracing the kufr and takfir of Yazid. The conclusion that I've come to from all of the scholars of the Ahlul Sunnah, and this is most, I would say, succinctly summarized by one of the students of Imam al-Haramain, Imam Juwayni, Imam Ilqiya Hirasi, Hassan Ilqiya Hirasi. He's a class fellow of Imam al-Ghazali, and he says, among the Ahlul Sunnah there are only two positions. This is what he comes to. And he says that is in terms of Yazid's kufr, there is either tasrih or there is talweeh. Meaning you either call him a kafir by name or by his actions. There are only two. And he said among us Shafi'is there is only one position, and that is by his name. We name call him as kafir. So let's just get to the other thing that you said about what kind of names have been used. So we know that mal'oon has been used. I mean, Imam Shah Abdul Haq Muhaddis Delvi in Takmil al-Imam very clearly says this person is mal'oon, and this la'na is established from the Quran when it says inna alladhina yu'zuna Allah wa rasulahu la'nahumullahu fid dunya wal akhirah, and other verses of this nature. What another, and he says this is why, first and foremost because he martyred Imam Hussein, secondly because of what he did in Medina. If we have time we'll talk about that, what he did in Medina in the events of Harra 2 years later, when 10,000 people of Medina were martyred. And we know that the Prophet's hadith is whoever scares the people of Medina or whoever causes harm to the people of Medina, he is also cursed. I mean, this is another topic which we can touch on. But one word I will touch upon here which is important is the word balit, which we use, and of course it's not an Arabic word. But this has also been used by our great ulama. It's not just a word that people are using because of emotions and using loose language. In fact, Alama Alusi Baghdadi, the Mufassir, the great Mufassir, who wrote Tafsir Ruhul Ma'ani, about that tafsir which people say, if all the tafsirs were lost and we only had this tafsir available, it would be sufficient. He says, Ana aqul alladhi yaghlubu ala dhanni anna al-khabitha lam yakun musaddiqan ala risalat an-nabi alayhi salatu wasalam. It is, I'm pretty certain about this fact that this khabith, sorry for your viewers, but this is the words used by the great Sayyid Imam Alusi Baghdadi says, in my view, this khabith individual did not even testify to the Risala of the Prophet ﷺ in the first place. Why? Because he has verses in which he says, when Imam Hussein was martyred, that he says, today, he says, قَدْ قَدَيْتُ مِنَ الرَّسُولِ دِيُونِي. Today I have repaid the debt of my ancestors in Badr to the Prophet ﷺ. He mentions the Prophet's name, that I have taken revenge on the Prophet for my ancestors that were killed in Badr. So by looking at these ash'ar of Yazid, one of the verses that he has is that we don't have time to mention the Arabic in these in the poetry, but you can see all the Arabic cases. The Banu Hashim, because the Banu Umayyah were rivals, said that they just were playing with revelation. There was no such thing. No such revelation came to them.
They just were playing with the people. So even Ibn Kathir and others have said, if these verses as they are authenticated, if they are authentic and true, there is no way this individual is a believer. So this is the view of Hazrat Allama Alusi Baghdadi and others who said that this person is a khabith. Yani khubth batin, this is the word for what we use so for the two words that he was not culpable, but he was directly responsible. Directly So, responsible. 'cause some people culpable. are using culpable. That he may have been culpable in the whole tragedy of Karbala, but he is directly held He to is account. He will be held to account. The He's directly responsibility lies responsible. at his feet. Yes. And whoever says that this was a political battle, like some have said, Yes. in fact, if you look all the way at Allah Hazrat Bahari Shariat, anybody says this is political or a battle between two princes, that person is a Jahannami. Because the fact that Imam Hussein is on haqq, this is established from the hadith. In fact, what Imam Taftazani says is that if you gather all of these narrations together about all of these things that Yazid was doing, making halal into haram and haram into halal, and the martyrdom of Imam Hussein, ordering, like Imam Ahmad bin Hanbal said directly, amara means amar dena, hukum dena. If these, Imam Taftazani says, all of these together are established by tawatur. You were saying, what kind of authenticity do we have? Yes. To deny tawatur is the highest grade of evidence. It gives you the level of certainty, absolute yaqeen that Yazid is responsible for all of this. In other words, there is no shak, la shakka fihi. Subhanallah. That the responsibility lays with Yazid, and he was pleased with this. He ordered it, and he was pleased with martyring the grandson of the Prophet ﷺ, in which he directly caused hurt to the Prophet ﷺ. Allahu Akbar. A very detailed explanation on the martyrdom of Imam Ali Maqam and who is directly responsible. मैं शाह साहब की जानिब आता हूँ कि हज़रत ने बड़ा इंग्लिश में, मैं चाहूँगा कि आप उर्दू में इसकी अगर गुफ्तगू फरमाएं ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो उर्दू समझने वाले हैं, उसकी इंशाअल्लाह ताला उनके जहन में ये वाज़े और सरी अंदाज से उनके जहनों में शक व शुबहात जो है वो दूर हो जाएं। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल भाई, सही बात यह है कि जिस तरह साहबजादा साहब ने फरमाया कि इसके लिए 2 घंटे चाहिए जी, तो हमारा कल का प्रोग्राम मुझे यकीन है जी इंशाल्लाह उर्दू पे इस पे जरूर गुफ्तगू करेंगे जी इंशाल्लाह होगी जी जी कि आफ्टर करबला और यजीद के हवाले। ठीक, मैं असल में हजरत ने बहुत अच्छे तरीके से, वो मुझे पता, उम्मीद है सब समझने वाले समझ रहे हैं। जी जी माशाल्लाह। मैं ये समझता था कि आज पंजतन के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है ना, उसी को जारी रखा जाए। जी 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 जो आपका जी जी टॉपिक है बिल्कुल उसी के मुताबिक ठीक बात था, लेकिन करें। असल में हजरत के मैं पास क्योंकि मुख्तसर, वो जी मैं आपको मुख्तसर अर्ज कर देता हूँ ताकि बात लंबी ना हो। जो हजरत ने फरमाया खुलासा ये है कि यजीद के हवाले से कोई मुसलमान भी नरम गोशा नहीं रख सकता। बेशक बेशक। देखें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की बात ही नहीं है। आज मास्टरमाइंड और फिर कई लोग जो पीछे होते हैं, कातिल किसको समझा जाता है? एक बात इसको वाज़ेह करेंगे। और दूसरी बात ये है कि उसके खुब्स बातिन यहाँ से ज़ाहिर होता है कि जब सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका वक्त जो है ना वो आपकी वफ़ात हो गई, तो जो आपने वसाए फरमाए थे बिलखुसूस हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से जो हमने बयान किया है, तो उसमें जो यजीद है उसके बाद वो जब तख्त नशीन हुआ तो हज़रत इमाम हुसैन पाक को उसने ऐसे दर्दनाक अंदाज से मुखातिब किया, ना उनका नाम लिया, ना अलक़ाबात लिए, ना उस खबीस इंसान नहीं, खबीस कह रहे थे शायद, ना कोई उसमें है खबीस था, तो खबीस ने हजरत इमाम हुसैन पाक को यहाँ तक कह दिया कि मेरे दिल में आपके गम और कोई आपकी मोहब्बत नहीं है, बल्कि आपके बारे में मेरे दिल में गम है, मैं आपसे नफरत करता हूँ। उसने डायरेक्ट कहा था और उसने खुलकर कहा है। और फिर यही वजह हुई थी कि जब सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप जो है ना उनके साथ यजीद के दरबार में गए, यजीद ने फिर जो है ना फिर यही अल्फाज दोहराए और फिर जो है ना उस आपने कहा कि मुझे क्या कहते हो कि मैं वापस चला जाऊँ, यह हूँ, कहते मुझे सरोकार ही नहीं है तेरे साथ, माज़अल्लाह। इतने तौहीन आमेज़ लहजे से उसने खिताब किया। अब ये बात करना कि उनके वो कत्ल में राजी नहीं था, ये मामला नहीं था, उसमें हदीस बहुत सारी हमारे पास बहुत कुछ मौजूद है, वो हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये इनका खुलासा ये था कि फतवा लगाने के एतबार से, और ये भी मैं बयान करता जाऊँ, अहनाफ के नज़दीक तकफीर के हवाले से, अहनाफ के नज़दीक जो है ना खामोशी है, हज़रत मुफ्ती साहब मौजूद हैं, जो खामोशी है इस बात पर है कि कोई काफिर कहेगा तो हम फिर भी खामोश रहेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि काफिर कहेगा हम खामोश रहेंगे, और जो उसके ऊपर जो फतवा लगे, इसीलिए जो है ना अलामा यस्तहिक़ु जो लफ्ज़ हमने कहे गए, जो उसका मुस्तहिक़ है उसी को मिलेगा। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं उन्होंने डायरेक्ट कुफर का फतवा दिया है, जैसे कि वो हदीस बना कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया करीमा के तहत से उनको इज़ा देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देना, ये सीधा कुफर है।
नहीं तो हजरत जो कुरान पाक की आयत हजरत ने जो बयान फरमाई लानमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह कि अल्लाह रब्बुल जलाल जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गज़बनाक किया और उसको दुनिया और आखिरत में यानी कि उसके ऊपर लानत है, तो इसका शिद्दत लानत कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमा रहा है। तो फिर अगर आम आदमी उसके ऊपर लानत करे तो फिर उसके ऊपर लोग जो उसको कहते जी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी लक़ब दिया गया। सोशल मीडिया पर ऐसे क्लिप्स मौजूद हैं हमारे पास, रोज उसको फीड में हम देखते हैं कैसे लोग हैं कि दो शहजादों की जंग थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने वाले भी मौजूद हैं। तो उन हवाले से आप क्या फरमाएंगे? मैं जनाब मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूँ, देखें हम ये बात करते हैं कि अगर यजीद किसी को पसंद है ना, किसी को यजीद पसंद है ना, हक और बातिल का मामला है ना, हक और बातिल का मामला है, यजीद किसी को पसंद है तो वो आ जाए मैदान में और आके वो दुआ करे कि या अल्लाह हमारा हशर जो है ना यजीद में यजीद के साथ कर दे, और हम कहते हैं कि या अल्लाह हमारा हशर जो है हुसैन पाक के साथ कर देना, उधर ही फैसला हो जाएगा। खुदा की कसम किसी में जुर्रत ही नहीं है ये दुआ मांगने की, जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के मुकाबले में बातें बहुत सारी दलाइल मौजूद है। मैं अपनी एक अर्ज कर रहा हूँ, ये जो बातें करने वाले हैं इनकी बैकग्राउंड देखें, इनकी बैकग्राउंड देखें क्या है। ये जो बातें करने वाले हैं उसको रज़ी अल्लाह अन्हु कहने वाले, और उन पर जो हनाफ का मजहब है इस मामले में वो कहते हैं कि जो है ना बज़ाहिर जो कुफर के मामलात हैं उस पर नहीं, जो बज़ाहिर हैं, लेकिन अगर उसको काफिर कहेगा हम मना नहीं करेंगे और उसको मलून करेगा हम फिर भी मना नहीं करते। और फिर जो कहेगी लाना फिद दुनिया वल आखिरा, तो वो तो लानत का मुस्तहिक है दुनिया और आखिरत में। और फिर ये कहना कि माज़अल्लाह वो कत्ल हुसैन में बराबर शीक नहीं था, इस पर जो मेरा बात गुफ्तगू अभी रख रहे हैं बाकी। तो वो जो दरबार यजीद में ये जो बात कर रहे थे, दरबार यजीद में जब आपका सर अनवर पहुंचा तो उसने क्या तौहीन की थी? कोई मुसलमान सोच सकता है कि जिस होंठों को मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंगा भी करते थे, चुमा भी करते थे, उस पर छड़ी लगाने वाले को रज़ी अल्लाह कहा जा सकता है? ये तो अपने ईमान की जो है ना खबर बनाए, और उनके ईमानों का क्या हाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब चाहते हो तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत चाहते हो तो हसनैन करीमैन से कामिल मोहब्बत करनी पड़ेगी। ये सिर्फ नामों से दावा नहीं होगा, बल्कि उनके दुश्मन को अपना दुश्मन तस्लीम करना पड़ेगा, उनके मुहिब को अपना मुहिब जो है ना वो तस्लीम करेंगे तो फिर ही बात बनेगी। अल्लाहु अकबर, वाह सुभान अल्लाह, बहुत आला बहुत आला। मैं आई वांट टू कम बैक टू प्रोफेसर मुस्तफा बेग कादरी साहब। Now today we're talking about the Panjshan Pak and the love of the Ahlul Bayt. We 1400 years later, through text, through hadith books, through the asnad of hadith, when we recite the Quran, we learn the love of the Ahlul Bayt. But those were closer to time than us 1400 years later, because 60 after Hijri was when Imam Ali Maqam took Shahada. Then why were they not aware? Why did they not feel? Because they were closer to time and they were nearer. Some Sahaba Ikram Ridwanullahi Ta'ala Majma'in were amongst them. For example, the governor of Kufa prior to Ibn Ziyad was a Sahabi Rasul. So how was it not they were not able to spread the love of the Ahlul Bayt amongst the Kufis, amongst the Yazidis of the time, because they were closer, they were the Sahaba, and they were first hand. They saw with their own eyes the love of the Prophet ﷺ towards the Shahzadeh Rasul. Yeah, so this is also another very important question that you raised here, and quite pertinent as well to some of the things that you heard and some of the objections raised. So the first thing that we establish, and your program has already established this, that love of these purified five, the program is about the Panjshan Pak, is a juz of our iman. This is juz wa iman. Indeed. There's no doubt about that, established from the Quran and Mutawatir Sunnah. Absolutely no doubt about this. And this also applies to, of course, the Sahaba Ikram, the love of the Ahlul Bayt. And one thing that your viewers should know from this is that this is not only a matter of the Ahlul Bayt. In fact, yes, there were some Sahaba that did the bay'ah of Yazid, and among some of those tabi'in this happened as a formality. He was crowned as the next, the heir to the throne of Banu Umayyah, and he took the throne. People did do the bay'ah of him. However, what also must be recognized is a fuller view and the full picture of history, in which when some of these Sahaba did actually learn about the traits of Yazid and the things that he was up to, they renounced their bay'ah from him. This is something that's not actually known. Sometimes in the period that they were living in, you have to remember that communication is not so fast. People have different forms of information. People sometimes are confused and they're seeing that this is a time of fitna. And some of the Sahaba did this. They went into their homes and just completely became recluses because they didn't really know what to do. The information was not clear. Of course, Yazid had, the Banu Umayyah propaganda machine with him as well. And he was a zalim, under force, under duress, things were happening.
But one of the things that happened is that once some of those Sahaba, they went and visited his place in Sham, his darbar in Sham, and they said, we were absolutely astounded by what we saw. We saw an individual who drinks alcohol. We saw an individual who hangs out with thieves and robbers late at night, who has women and slaves dancing in front of him for entertainment. This is completely against Islam. In fact, one of his verses that he's known for saying is that if you cannot drink alcohol according to the deen of Muhammad, then drink alcohol according to the deen of Masih. Yeah, drink alcohol according to Christianity. This is one of his own verses. And on this verse, the ulama said that drinking alcohol is a kabira, but doing istihlal and drinking it, considering it's halal, this is a point of aqeedah, because it's in the Quran that this is haram by nusus qatiyah. So the fact that he allowed, and this is what Imam Hussein addressed him as. Imam Hussein said the problem here is that this person makes the haram into halal and halal into haram. So when this became apparent to those Sahaba, they renounced their bed. They khala'a min baytihi, you'll see in the history. And the Waqi of Harra, you'll see 10,000 people in Medina, in the Waqi of Harra, 2 years after Karbala, Yazid ordered from Muslim bin Uqbah, he sent him to be martyred there. 700 of those were from Muhajirin and Ansar, Sahaba. So how can they say people that, oh, the Sahaba with him? Not at all. Some of those that were with him, when they saw him, they said, we remove and disavow ourselves from the bay'ah of Yazid in the way that we remove our imamas and put them on the floor. And this is gonna frighten you. That for 3 days, he said, Yazid ordered that Medina is halal on you. The women, the mal, the property, everything. And it said that 1,000 children were born through rape. I mean, it's horrifying to remember this. And horses were tied in Masjid al-Nabawi. Horses were tied. The azan had stopped in Masjid al-Nabawi. This is 2 years later. And Abdullah bin Hanzala, Ghasilul Malaika, was martyred. Jabir bin Abdullah was martyred in this. So great Sahaba. In fact, they say after this day, there was no Badri Sahabi left. And we know the maqam of the Badri Sahaba. No Badri Sahabi was left after the Waqi. He attacked the Kaaba as well. So this war is not just on the Ahlul Bayt, this war is on all of the Ahlul Haq. On all fronts, including on the Sahaba. The Madinatul Munawwara. So whoever has whoever says that they have compassion to the Sahaba and that they want to emphasize the love that we should have for the Sahaba as well, and maybe have an issue with us talking about the Ahlul Bayt too much, they are also living in ignorance, because his war was also on the Sahaba as well as on the Prophet's family. Allahu Akbar. What a fantastic explanation by Professor Saab there, mashallah. Hazrat Mufti Abdul Sami Saab, सवाल अगला ये आया है कि लिबास के हवाले से कि अहले बैत अतहार का लिबास कैसा था। वो लोग जो आज अहले बैत अतहार के वारिस बने हुए नजर आते हैं दुनिया में, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर उनके मजालिस पर चर्चा किया जाता है, और जिस अंदाज से उन्होंने अपना हुलिया बनाया है और जिस अंदाज से वो अपना लिबास इस अंदाज से पहनकर सामने आते हैं और गलियों में अपने और अपने बच्चों को और औरतों को परेड कराते हैं, क्या अहले बैत अतहार का वो लिबास उन जैसा था? ये कैसा था? और ये उन्होंने किस अंदाज से अपने लिबास को पूरी दुनिया के सामने बताया कि लिबास किस अंदाज का होना चाहिए? सूरतुन नूर के अंदर और सूरतुल अहज़ाब के अंदर जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात तय्यबात हैं, जो एक मोमिना औरत को अपने बदन को ढांपने के बारे में पूरा एक ज़ाविया पेश करती हैं और एक पूरा निसाब पेश करती हैं कि एक मोमिन औरत को किस तरह होना चाहिए, उसका लिबास किस तरह होना चाहिए। तो सोहेल भाई, इस सिलसिले में मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि लोग तो लिबास के बारे में पूछ रहे हैं, कुरान तो लिबास से भी मज़ीद कुछ चीज़ों का मुतालबा करता है। कुरान तो लिबास से भी मज़ीद कुछ चीज़ों का मुतालबा करता है। पहली चीज़ जो कुरान मजीद फुरकान हमीद मुतालबा कर रहा है वो ये, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिन औरतों को, अपनी बच्चियों को, अपने अहल को ये हुक्म इरशाद फरमाइए कि वो अपने चेहरों के ऊपर ओढ़नी डालें। यानी कि ये पहला हुक्म कुरान मजीद का एक। दूसरा जो कुरान मजीद फुरकान हमीद का हुक्म है वो ये कि वकुल लिल मुमिनाति यग़दुदन मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा वलियज़रिबन बिख़ुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना व ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुऊलतिहिन। और इसी आयत मुबारक के अंदर आगे ये हुक्म आता है कि वला यदरिबन बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख़फ़ीन। और आगे सूरतुल अहज़ाब के अंदर ये हुक्म है कि फला तख़दअन बिलक़ौल,
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اور اسی طرح ایک اور حکم یہ آتا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. قرآن مجید فرقان حمید صرف لباس کے بارے میں یہ حکم نہیں فرماتا کہ ایک مومنہ عورت کا پورا بدن لباس کے اندر ڈپا ہوا ہونا چاہیے اور بدن کا کوئی بھی حصہ عیاں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید تو یہ فرماتا ہے کہ اپنے پاؤں کو بھی آہستہ سے زمین کے اوپر رکھے کہ پاؤں کی آواز بھی جو ہے وہ غیر محرم کے کانوں تک نہ جائے. اور فرمایا کہ جو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور جو ان کی اپنی زینت ہے فرمایا کہ اس کو وہ خفیہ رکھیں اور اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے عیاں نہ کریں، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ وہ فلا تخضعن بالقول، اگر گفتگو کرتی ہیں، اگر بات کرتی ہیں تو اپنی آواز کو بھی جو ہے وہ غیر محرم کے لیے نرم نہ کریں، بلکہ اپنی آواز کو اگر غیر محرم کے ساتھ بات کرنے کی نوبت آ ہی جائے تو فرمایا کہ کڑکدار آواز ہونی چاہیے. حضرت بزرگوں نے لکھا ہے کہ عورت کی خوش اخلاقی یہ ہے کہ وہ اپنے نامحرم کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش نہ آئے، اللہ اس کے لوچدار گل نہ کرے، کوئی لچک والی بات نہ کرے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ معاملہ نہ کرے. اس کی آواز کو اس لیے جو ہے نا چھپایا گیا، حضرت کی میں بات کو کاٹ رہا ہوں، کہ اس لیے بڑھایا کیا گیا کہ اس کی آواز کی وجہ سے کسی کے دل میں یہ نہ آئے اور اس کی عزت پر حملہ نہ کرے، اللہ 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 اللہ. اور اس کے حسن کو چھپانے کے لیے اس کی عزت کے لیے ہے یہ جو بات کہی نا. تو یعنی اس کا اخلاق یہ ہے کہ وہ بد اخلاقی سے پیش آئے غیر محرم کے ساتھ، یہ حکم. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کرتا چلوں کہ قرآن مجید فرقان حمید تو لباس کا حکم دیتا ہے کہ لباس کے ساتھ پورا بدن ایک مومنہ عورت ڈانپے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ چلے تو تب بھی وہ نرمی کے ساتھ چلے. ویسے تو حکم یہ ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھے اور بلا ضرورت شرعی وہ گھر سے باہر قدم نہ رکھے. اگر اس کو بامر مجبوری باہر جانے کی ضرورت بھی ہے تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ ان کی جو چھپی ہوئی زینت ہے فرمایا کہ وہ بھی وہ سختی سے اپنا پاؤں زمین کے اوپر نہ ماریں، کہ تاکہ ان کی یہ پاؤں کی آواز جو ہے یہ بھی غیر محرم تک جا رہی ہے اور توجہ جو ہے وہ غیر محرم کی حاصل کر رہی ہے. تو جو پاؤں ہے اس کو بھی نرمی کے ساتھ رکھنے کا حکم دیا قرآن نے. قرآن نے بات جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا اور غیر محرم کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا. حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کے اندر ہیں، اور ایک نبینا صحابی جناب کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پردہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ لوگ تو آنکھوں والوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ باہر نکلیں گی تو آنکھوں والے دیکھیں گے تو وہ کیا حکم ہے. یہاں تو شریعت کے اور ہی انداز ہیں، یہاں تو شریعت اور ہی چیز کا مطالبہ کر رہی ہے. اور امہات المؤمنین ان کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے کے پیچھے جانے کا حکم دیا. انہوں نے عرض کی، جب وہ صحابی چلے گئے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو نبی نہ تھے، وہ تو ہم ہی نہیں دیکھ سکتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نبی نے تھے، آپ تو نبینا نہیں تھی، اور آپ کی نظر تو ان کے اوپر جا رہی تھی. اور جناب سیدہ کائنات ان کا کیا کہنا کہ جن کا آنچل نہ دیکھا محرومان ہے. ان کا آنچل تو آسمان بھی نہ دیکھ سکا، ان کا آنچل تو آسمان کے اوپر چمکنے والا چاند بھی نہ دیکھ سکا، آسمان کے اوپر دمکنے والے ستارے بھی نہ دیکھ سکے، اور دنیا کو روشن کرنے والا سورج جو ساری کائنات کو روشن کرتا ہے اس کی بھی شعائیں حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے آنچل کے اوپر تو اس کی شعائیں بھی نہ پڑ سکی. بہت خوب انداز میں مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. میں قبلہ شاہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ اہل بیت اطہار پنجتن پاک بطور خاص، کیونکہ ٹاپک ہمارا پنجتن پاک ہے، اہل بیت اطہار نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا. جب بھی مشکل درپیش آئی صبر کا مظاہرہ کیا، اور نہ صرف خود کیا بلکہ امت مسلمہ کو صبر کی تلقین بھی فرمائی. تو ہر موڑ پر ہر مشکل میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے امت مسلمہ کو صبر کا سبق دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، بلکہ قرآن مجید نے بھی ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کا ہمیشہ حکم دیا جاتا ہے. سوال ہمیں یہ موصول ہوا کہ کچھ لوگ اس ماہ مقدس میں بطور خاص صبر کی بجائے اپنے آپ کو نوچتے ہیں، اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے جسموں کے اوپر وہ ایسا وہ زنجیری معاملہ کرتے ہیں، مختلف انداز سے اپنے جسم کو ہارم کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. قرآن کا حکم کیا ہے
کہ اپنے جسم کو نقصان پہنچانے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا نقصان پہنچانا اس انداز سے جس انداز سے ہم ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھتے ہیں کیا جائز ہے شریعت میں؟ اور پھر وہ لوگ وارث امت مسلمہ کا وہ بنتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے وارث وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم وہ گروہ ہیں جس کے بارے میں حضور نے نشاندہی فرمائی ہے کہ وہ واحدن فی الجنہ وہ ہیں، وہ خود اپنے آپ کو جنت کے وارث کہلاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کو آپ فرما دیں، اس کا جواب فرما دیں تاکہ اس حوالے سے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک حدیث پاک یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بال کھینچنے والے، چہرہ نوچنے والے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں۔ بالکل اس میں چاہوں گا کہ اس سے وضاحت فرما دیں آپ۔ بہت اچھا آپ نے جو ہے نا سوال پوچھا، اور ایسا پوچھنا بھی چاہیے۔ اچھا، میں آپ کو اس سے پہلے سیدہ پاک کے حوالے سے اور پردے کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی نا اس کو کمپلیٹ کر دیں۔ جی بسم اللہ۔ یعنی پردے کی بات ہو اور جس طرح حضرت نے آخر میں نام لیا ہے، سیدہ پاک کا نام نہ لیا جائے تو بات مکمل ہوتی نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی اور پاکیزہ کیسی ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں نے حدیث شریف بیان کی نا آپ کے سامنے، اب ناظرین کی جو ہے نا گوش گزار کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتی فاطمہ حراء آدمیت لم تحض ولم تطمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدہ پاک کی پاکیزگی اور طہارت پر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگو سنو، یہ جو میری بیٹی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ، یہ جو فاطمہ میری بیٹی ہے نا، یہ انسانی حور ہے، پاکیزگی کا عالم ہے، حسن کا یہ عالم ہے۔ آپ فرماتے یہ انسانی حور ہے، اور فرمایا کہ سنو لوگو یہ حور کیسی ہے؟ فرمایا کہ لوگوں عام عورتوں کو جو ہے نا وہ ایک مہینے میں لاحق ہوتا ہے، فرمایا نہیں ان کو یہ لاحق نہیں ہوتا۔ اور پیدائش پر فرمایا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث میں ملتا ہے کہ سیدہ پاک کی کبھی بھی اس حالت میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے کم از کم 3 دن ہے ناپاکی کے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہیں وہ ناپاکی کے، جو کم از کم جو ہے نا وہ دن نہیں ہے پاکیزگی کی، جو ہے نا زیادہ سے 40 دن ہے وہ ناپاکی کی، لیکن سیدہ پاک کی کبھی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی، آپ کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا۔ اور دوسرا آپ کے پردے کے حوالے سے سہیل بھائی یقین جانیے، آج کل آپ نے تو یہ بات کی نا اسکرین کی، ٹی وی کی اسکرین پر، یہاں تک کہ ان کے لیے باقاعدہ طور پر موویز بنائی جاتی ہیں، اور معاذ اللہ اہل بیت اطہار وہ ان کی عورتوں کا جو لباس ظاہر کیا جاتا ہے، خدا کا خوف کرو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی طرف اس طرح کی باتیں نہ منسوب کرو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا ہے تو وصیت فرماتی ہیں کہ عام لوگوں کے جنازے جاتے ہیں نا، اوپر وہ جو ہے کفن تو ہوتا ہے، ڈپا ہوا ہوتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ اس طرح لایا جائے کہ میرے جو کفن کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے، اور سیدہ پاک کی یہ شان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ، انہوں نے ساری زندگی پردے کا اتنا اہتمام کیا، اور فرمایا کہ بعد وفات بھی میرا جسم جو ہے وہ کوئی دیکھ نہ سکے، میرے جسم کی حیات بھی کوئی نہ دیکھ سکے، میرے جسم کے اوپر جو کفن ہے اس کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے، اور اس کا بالخصوص جو اہتمام کیا گیا۔ آج میری بہن، میری بیٹی، میری ماں ذرا دیکھے، یہ ان لوگوں کا کردار ہمارے لیے راہ ہدایت نہیں ہے، وہ جو پیٹنے والے ہیں، وہ جو سینہ کوٹنے والے ہیں، وہ جو زنجیریں مارنے والے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ناظرین سے، سہیل بھائی آپ کی وساطت سے، تکبیر ٹی وی کی وساطت سے، مجھے بتایا جائے کہ یہ جناب حسن امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کو مجھے بتائیے کہ انہوں نے خود اپنے اوپر کوڑے مارے تھے؟ انہوں نے اپنے اوپر خود نیزے چلائے تھے؟ کیا انہوں نے خود اپنے اوپر تیر مارے تھے؟ یہ تو تیر دشمن نے مارے تھے، اور یہ جو نیزے جو ہیں وہ دشمن نے مارے تھے، زخمی دشمن نے کیا ہے، اور آپ خود کو ان کے جو ہے نا محبت کے جتا رہے ہیں، اور محبت میں کہہ رہے ہیں ہم جو ہے نا ان پر جو ہے نا ان کی محبت میں یہ کوڑتے ہیں، یہ پیٹتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو جو پیغام دیا تھا، جو وصیت فرمائی تھی کہ میں جانے والا ہوں دنیا سے۔ حضرت میں یہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو روکوں گا کہ سوال یہ آتا ہے، اور اس میں یہ بھی وہ جواز کیا پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے تھے محبت رسول میں، تو ہم اس وجہ سے اگر ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دانت توڑ سکتے ہیں محبت رسول میں، تو محبت اہل بیت میں ہم اپنے اوپر وہ ظلم و ستم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب آپ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں حضرت جناب ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ये हजरत जो रिवायत है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर तो काफी कलाम है ना, इसके ऊपर कलाम है। और दूसरी बात देखें, जवाब वो पेश करते हैं। देखें जी, हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ताबई है ना, जी, ताबई हैं, जी, बिल फर्ज जो है ना, मान लिया जाए कि उन्होंने ये तोड़ा है, अपने दांत तोड़े हैं, ठीक है, बिल फर्ज मान लिया जाए, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ को कहां लेके जाएंगे? जो सैयदा पाक को वसीयत फरमाई है और जो आपने सरगोशी फरमाई कान में, सईदा पाक पहले रोई हैं, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला फरमाती हैं, फिर हजरत सईदा पाक हंसी हैं, क्यों? कि आप हमारे पीछे आ रही हैं, पीछे आ रही हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मौत पर सीना ना पीटना, नोहा ना करना, यहाँ तक के वावेला भी ना करना, आवाज को बुलंद ना करना। अरे अहले बैत तहार की औरतों ने तो अपनी आवाज, चूंकि औरत की आवाज का भी पर्दा है, तो मैं ईमान से कहता हूं कि उस आलम में भी अहले बैत तहार की औरतों ने सबर की मिसाल कायम की है, वावेला नहीं किया। हाँ, रोना आना ये रहम से है, ये रहमत से है, ये दर्द हो तो आंसू निकलते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी रोए हैं। तो हजरत आयशा पाक सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कभी आवाज नहीं निकली थी। हाँ, सीना अतहर से इस तरह आवाज आती थी जिस तरह हंडिया पकने की आवाज आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने की आवाज नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वावेला नहीं किया। आपके बेटे आपके सामने दुनिया से गए, नहीं वावेला किया। सईदा पाक के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ लेके गए, नहीं वावेला किया। और अहले बैत तहार की जो खवातीन थी, मस्तूरात थी, उन्होंने सब्र की सही मिसाल, और मैं कहता हूं हजरत इमाम हुसैन पाक ने तो इस आयत का सही मिस्दाक बनकर दुनिया से गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। और सब्र से कैसे सारी जिंदगी सब्र किया, और आखिर में सलात से किस तरह मदद तलब की। और सर की सूरत हाल क्या है, पूरा जिस्म छलनी छलनी है, फिर भी सर सजदे में झुका कर ये बता दिया कि मदद लेनी है तो सब्र से लेनी है, मदद लेनी है तो सलात से लेनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र का जो तलकीन किया गया अहले बैत तहार ने, हमें वो सबक दिया, और कुरान मजीद ने सब्र का हुक्म जो दिया है वही असल दीन है। मैं प्रोफेसर साहब की जानिब, जनाब प्रोफेसर साहब, I'd like to ask you the same question in English, that those people who portray that we are on the haqq, we are on the true path by beating ourselves, self-flagellation is the word that is used, and that's what they portray, and that's what they carry out, and they believe that to be their najah, a form of najah for them from the hellfire. How is it, what's the true sharia, the Quran and Sunnah and the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam say about self-flagellation? Our role model is the Prophet ﷺ, as the two speakers before me just mentioned, and as you said also, referring to the hadith that the Prophet ﷺ said that we are people that do not beat or self-flagellate ourselves, nor do we tear our hair out, we don't scratch our bodies with our nails, and so on. Various traditions to this effect. So our role model is the Prophet ﷺ, and the role model of the Prophet ﷺ tells us that at the martyrdom of Hussein, the Prophet ﷺ grieved and was sad and was extremely upset. So to mourn and grieve at the martyrdom of the Prophet's grandson is from the Sunnah. This is the Sunnah of the Prophet ﷺ, so we should be upset and we should mourn it in the way that the Prophet ﷺ mourned the martyrdom of Sayyidina Imam Hussein, but he never beat himself at the passing of any individual. I'm just going to answer this by going back to a tradition that you referred to in the start, in which Sayyidina Ali radiallahu anhu, karamallahu wajhahu kareem, was passing by the Euphrates at the place of Nainawa. And what did he shout to himself when Allahu Akbar. he said, Isbir, Isbir Aba Abdullah. Because he know that this is have patience. Because this is a maqam in which patience is needed. It's not easy to have patience. So when you say to yourself, have patience, it means that sabr qabu mein nahi hai is waqt, lekin qabu karna hai isko. Yes? So he exerted patience upon himself. Although sometimes you're in these situations when a dear one, a loved one passes away, it's very hard to express patience. We know what happened to Sayyidina Umar when the Prophet ﷺ passed away. And Sayyidina Abu Bakr had to say to him in order to calm him down, because this was the lessons of patience. So he says, Isbir, Isbir, Aba Abdullah to himself, Bishattil Furat. And then he says, what's going on? Why are you so upset? And then I'll just read the English very quickly because we don't have time, but it's very beautiful if we read it fully. He said, be patient, O Aba Abdullah, be patient by the banks of Euphrates. What is this? What happened? He said, I entered upon the Prophet one day whilst his eyes were shedding tears. He said, rather, Jibreel was here earlier and he told me that Hussein will be killed on the bank of the Euphrates. And he said, do you want me to provide a sample from the soil of where he will be killed so you can smell it? Allahu Akbar. And I said, yes. So he extended his hand and he took a grip
ripped from the soil and gave it to me. So I couldn't help myself and help my eyes to fill with tears. So if you want to follow the way of Sayyidina Ali, he told us how to commemorate the martyrdom of Imam Hussein. If you want to commemorate the martyrdom of Imam Hussein and remember him, then follow the way of Rasulullah alayhi salatu wasalam. Both of them shed their tears profusely, and this is the way that we Ahlus Sunnah wal Jama'ah do today, and we do not engage in excessiveness or any extremeness which would break the rules of the Sharia which the Prophet himself laid down for us. Subhanallah, beautifully explained. मैं हजरत किबला मुफ्ती साहब की जानिब चलता हूँ कि वो जो मिलता है कि हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी सवाल है, क्योंकि हजरत शाह साहब ने इशारा फरमाया, तो मैं चाहूँगा उस पर आप आखिरी जो गुफ्तगू है 2 जुमले आप फरमा दें कि हजरत वैसे करनी ने जब ग़ज़वा उहुद में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दंदान मुबारक शहीद हुआ, तो जब उनको ये रिपोर्ट मिली तो उन्होंने ये न जानते हुए कि कौन सा दान था, उन्होंने अपने दान शहीद कर दिए। तो जो वो ग्रोह है इस बात को जवाज पेश करके अपने ऊपर वो जुल्म, अपने जिस्मों पे जुल्म करते हैं कि जी उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? सिर्फ हमारे पास 1 मिनट है। दरअसल सोहेल भाई, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि आप दुरूस इस्लामिया के तलब इल्म के पास भी चले जाएं तो वो आपको बताएगा कि अदिल शरइया 4 हैं, किताबुल्लाह है, सुन्नत रसूलुल्लाह है, इजमाए उम्मत है और क़ियास है। दूसरी गुजारिश ये है कि शरीयत का कोई भी मसला जो है अगर वो साबित होगा, उसका इस्तिंबात होगा, तो वो कुरान से होगा, वो हदीस से होगा, और वो किसी ताबई के कौल से नहीं होगा। ताबई का कौल सिर्फ उसी वक्त हुज्जत होता है जब वो कुरान और हदीस के मुताबिक होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस रिवायत के ऊपर कलाम है, इस रिवायत की सेहत के ऊपर कलाम है। तीसरी बात ये है कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद और हदीस मुबारका के हुक्म के मुकाबला में वो रिवायत तो पेश ही नहीं की जा सकती है। जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सराहत के साथ बयान कर रहे हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया। हुजूर ने फरमाया कि जो अपने चेहरे को पीटे और अपने गिरबान को चाक करे और जाहिलियत का तरीका अपनाते हुए वावेला करे और मातमी अल्फाज को निकाले, फरमाया कि वो अपने रास्ते पर तो हो सकता है, मगर फरमाया कि वो हमारे रास्ते पर वो कभी भी नहीं हो सकता है, हमारे तरीक पर नहीं हो सकता है। याद रखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन को आजमाने के जितने भी तरीके बयान किए हैं कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अगर वो हम देखें कि तारीख के अंदर वो सारे के सारे जिस शख्सियत के अंदर आजमाइशें जमा हुई हैं वो हज़रत हुसैन पाक की साथ है, और आपकी शख्सियत है जिसके अंदर ये तमाम तकलीफ़ें जमा होती हैं, बलाएं इनको सारी देखना नसीब होती हैं, मगर फिर भी अपने रब के साथ सब्र है। और आखिरी बात जो उस रिवायत के हवाले से जो आपने पूछी है वो ये है कि अगर बिलफर्ज उसको मान भी लिया जाए, बिलफर्ज अगर उसको तस्लीम भी कर लिया जाए, तो याद रखें कि हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मगलूबुल हाल थे, और अपनी मगलूबुल हालियत की हालत के अंदर उन्होंने वो फेल किया, और ये फिर उनसे सादिर हुआ, और ये फेल सिर्फ उन्हीं के साथ खास है। और अगर कोई बंदा तसन्नो करके और कोई बंदा अगर बनावट करके और रियाकारी का इजहार करते हुए अगर वो मातम से और अपने आप को पीटने से वो ये कहता है कि ये गम हुसैन मना रहा है या गम अहले बैत के अंदर शरीक है, तो याद रखें कि करबला की सरजमीन से और असीर करबला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पुकार पुकार कर उम्मत को ये दर्स दे रही है कि रब तबारक व तआला ने मोमिन को जो दर्स दिया है बला और तकलीफ के बाद वो ये दिया है कि वबश्शिरिस साबिरीन, अल्लाह की बशारत सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह की बशारत वाविला करने वालों के लिए नहीं है, अल्लाह की बशारत बेसब्री करने वालों के लिए नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की बशारत सब्र करने वालों के लिए है, जिनके बारे में रब तबारक व तआला फरमाता है कि उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के ऊपर अपनी रहमतों को और अपनी बरकतों को नाजिल फरमाता है। वो अगर मान भी ली जाए तो फिर भी याद रखें कि उससे शरीयत का ये मसला साबित नहीं होगा, और वो उनकी अपनी खास हालत थी, हालत इस्तिग़राक़ थी, जिसके अंदर जब उन्होंने सुना कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दांत मुबारक, और ये भी बात याद रखी जाए और इस भी बात को हर बंदा ज़हन नशीन कर ले कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा दांत मुबारक ग़ज़वा उहद के अंदर शहीद नहीं हुआ था। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा दांत मुबारक शहीद नहीं हुआ था, बल्कि हदीस मुबारक की तशरीह के अंदर आता है कि आपके दांत मुबारक का जो एक किनारा था जी, वो दांत मुबारक से जुदा हुआ,
جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حسن و جمال کے اندر مزید اضافہ فرمایا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر اگر انگارہ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو چمکدار بنا دے اور اس کو ید بیضا بنا دے. تو یاد رکھیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات شریفہ تو وہ ہے کہ حضور کے حسن و جمال کے صدقے سے سب کو حسن و جمال ملا ہے اور حضور کی برکتوں سے ہر کسی کو برکت ملی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. قبلہ شاہ صاحب، آخری جملے جو محبت اہل بیت اطہار، پنجتن پاک کی محبت دلوں میں جاں گزی کرنے کے لیے کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے نوجوان نسل کے لیے، اور وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن اظہار محبت کے حوالے سے کوئی ایسا پیغام آخری آپ ارشاد فرما دیں جو ان کے دلوں میں جو ہے وہ جاں گزی ہو جائیں. دیکھیں سہیل بھائی، بہت اچھا آپ نے کہا، فرمایا کہ ان کے پیغام دیا جائے محبت اہل بیت اطہار کے حوالے سے. دیکھیں محبت جو ہے نا وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے. ایک تو محبت ہے، مجھے بھی محبت ہے جی، وہ جو محبت ہے نا اس میں یہ دیکھا جائے گا جو تقاضائے محبت ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں کہ نہیں پورے کیے جا رہے. بے شک تقاضائے محبت کیا ہے؟ قابل غور بات ہے ناظرین. جی. یعنی تقاضائے محبت اگر پورے نہیں ہو رہے، اللہ 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 اللہ، سمجھ رہے، تقاضائے محبت، مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن میں ان کی سنت پر عمل نہیں کروں گا. مجھے حسن و حسین سے محبت ہے لیکن میں ان کی سنت پر عمل نہیں کروں گا. جو سب سے بڑی بات ہے جو ہماری، میں ناظرین کو جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے جو ان کو عزت، مقام و مرتبے دیے تھے، ان کی جو تعلیمات ہیں، جو ساری زندگی جس پر وہ کار بند رہے، جس کو وہ جو ہے نا اپنائے ہوئے ساری زندگی گزاری، جناب حضرت امام حسن پاک، جناب حضرت امام حسین پاک، جو انہوں نے تعلیمات ان کی ہیں، ان کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں جاتا. اللہ 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 اللہ. تقاضۂ محبت یہ نہیں ہے واویلا کیے جائے. تقاضۂ محبت یہ نہیں ہے کہ جو زانی، شرابی اور نہ جانے دنیا کے معاملوں میں پھنسے ہوئے ان کے ساتھ دوستیاں لگائی جائیں. ان کے ساتھ دوستیاں لگانا یہ ان کا شیوا نہیں تھا. جو اس حوالے سے بات کی نا کہ ان کے حوالے سے جو میسج کیا ہے محبت اہل بیت میں، ناظرین ہم اسی وقت کامل تصور کیے جائیں گے جب ہمارے عمل سے ان کی یاد آئے. محب اہل بیت پتہ چلے کہ یہ جو نا زبان سے نہیں کہتا محب اہل بیت، بلکہ اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے یہ واقعتاً محب اہل بیت. سبحان اللہ، سبحان وقت کے یزید کے سامنے وہ